Ekkooti Ensukulumu kyaddaaki emaze n'esazaamu etteeka eryaleetebwa Muhammad Nsereko erya Computer Misuse Act. Okusinziira ku mawulire ge tufuna bagamba nti court nullifies Computer Misuse Act over constitutional violation. Now, go wenna omuyimbi akyajaganya ku tteeka erimanyikibwa ng'erya copyright. Kweno simanyi oba kategedde ke ŋŋamba. Go wenna omuyimbi akyajaganya olw'etteeka lye baaleeta erya computer manyanga lye baaleese erya Copyright Act, weetaaga mu bunnambiro okubaawo kweno vidiyo osobole okuba nga omanya wa we tugenda. Nyongera okusaba otambuze vidiyo eno, bampita Simple, oli live ku Vast Range 256 kwossa ne Empire Online TV. Mu 2022 omukulu amanyikibwa nga Honorable Nsereko Muhammad, omubaka akiikirira abantu ba Kampala Central mu Parliament, ate nga teyakomawo tagenda kuddayo mu Parliament, yasalawo n'akola ennongoosereza mu tteeka erimanyikibwa nga erya Computer Misuse Act. Era gwe ssebo oba nnyaba ndaba, kino kyali kitegeeza nti abantu abaali balina kye bayita freedom of speech baali batandise okubakoma mu ngeri emu oba endala. Okuva Nsereko lwe yaleeta etteeka lino ne liyisibwa mu Parliament, abantu bangi nnyo, abaana abangi nnyo abasibiddwa nga bayita mu tteeka lino erya Computer Misuse Act. Abakugu abasinga bagamba nti Honorable Nsereko yajjako Museveni ejjirita n'amukwasa embazzi oba ejjambiya okugenda okulwana olutalo. Regime ekozesezza nnyo etteeka lino okusayira ensinga abo abandi badde babaako ne kye boogera ku mbeera gye bayitamu mu ggwanga Uganda. Era bassebo ne bannyabo, okuva kkooti lwe yavuddeyo n'esazaamu etteeka lino, abantu baajaganyizza nnyo naye nga omudumu basinze gutunuzaamu Honorable Nsereko Muhammad. Okusinziira ku genfuna gwe ssebo oba nnyabo andaba ku mukutu, njagala paying attention owulire ekyabaddeyo. Bakugamba the Constitutional Court has nullified the Computer Misuse Act. Now, Daily Stars can reliably report in a landmark ruling that overturns one of Uganda's most controversial digital laws. In 2022, the Uganda Law Society, together with 26 other organizations and individuals through their lawyers, who included George Misuse, the MP-elect for Kira Municipality, and Aaron Chiza, petitioned the Constitutional Court seeking declaration that all provisions of the Computer Misuse Act 2022 were inconsistent with and in contravention of several provisions of the Constitution. The petitioners also sought order for provision to be struck out as null and void. They urged that the passage of the amendment violated principles enriched in the preamble and undermined aspects of participatory democracy guaranteed under the Constitution. Specifically, they contended that the clause on misuse of social media has been introduced without public consultation. Abakulu okuli Aaron Chiza ne George Misuse bava ne bategeeze kkooti nga bapetitioninze nti etteeka lino Nsereko Muhammad lyaleese teryatambulira mu mitendera gye lino tutambuliramu, nga bagamba etteeka lino lyayisibwa mu manju mu nkukutu olw'okuba baalina endowooza egamba nti ligenda bayamba, and of course lyabayamba somewhere somehow. Era ne bategeeza ekkooti eno nti etteeka eryo baateekamu clause oba obuwaayiro ono bwe baateekamu tebwayisibwa mu mateeka. W'obanga okoze etteeka ng'eryo n'oteekamu clauses nga Nsereko ze yaleeta mu tteeka nti w'okozesa ekifaananyi ky'omuntu nga tagambe takukkiriza osibwa, nti ekintu ekyo tekyateesebwako
oba tekyayingizibwamu bantu ba bulijjo nga democracy bwategeeza mu constitution. Okusinziira ku mukutu oguwandiise ku nsonga eno guvudde n'okutegeeza specifically they contended that the clause on misuse of social media had been introduced without public consultation. Parliament passed the amendment without ascertaining that the requisite decorum was present in the House before voting on each clause of the bill. And during its consideration by the committee of the whole House, the petitioner urged. Tugende maaso. The petitioner urged the law, which was tabled by Kampala Central Member of Parliament Muhammad Nsereko, was passed by Parliament in September 2022 and later assented to by President Yoweri Museveni. It sought to strengthen provisions on unauthorized access of information and irregular online conduct. Now, etteeka lino abakulu bano lye balwanyisizza ekkooti n'erijjawo lyetteeka lye baasibiramu omukyala amanyikibwa nga ono omukyala gwe baakwata ewuwe erinnya lye ndeerabidde Sarah Bireete baamukwatira mu lino etteeka. Abantu bangi nnyo bakwatidde mu lino etteeka erya Computer Misuse Act era nga clause eno gye baateekamu Nsereko ze yaleetamu zireetedde abantu bangi nnyo obuzibu. Among its key provisions, the Act prohibits unauthorized access to data, restricted the sharing of information related to child without parent consent, and criminalize the dissemination of hate speech as well as false, malicious or unsolicited information. It is also barred individual convicted under the law from holding public offices for up to 10 years. In landmark judgment delivered by 5 justices of the Constitutional Court led by Irene Mulyagonja and joined by Ketra Katunguka, Esther Nambayo, Byaruhanga, Jesse Rugema, and John Mike Musisi, the court ruled that certain laws contravene the Constitution and Uganda's international obligation. Okay? However, in its ruling, the Constitutional Court found that Parliament passed the law in contravention of the Constitution, rendering it null and void. The court observed that the legislation violates the objectives of the national objective and directive principles of state policy as outlined in the Constitution, and it is therefore inconsistent with the national interest and common good. Specifically, the court declared that the enactment of the Computer Amendment Bill into law without following the proper parliamentary procedure was unconstitutional. The enactment of the Computer Amendment Bill in an act of Parliament without complying with the rules of procedure of Parliament was inconsistent with the Constitution, and as a result, the Computer Misuse Amendment Act 2022 is null and void, the court ruled. Additionally, Section 162 of the Penal Code Act was found to contravene the national objectives and Uganda's international obligation. The court held that it is consistent without constitutional and therefore null and void. The court also ordered the government to pay 30% of the legal costs incurred by the petitioner advocates. The decision makes a significant moment for digital rights and freedom of expression in Uganda, effectively striking down provision that had drawn widespread public debates and criticism. Mu bufunze nyongera okutegeeza etteeka lya Nsereko lyaleeta ekkooti
Ensukulumu erigobye ate with immediate effect. I don't know kino bakitegeeza ki nti be bakwata bagenda bata because we are seeing a gentleman called pressure twogerere essaawa zino pressure